ரெண்டு தான் அப்படியே வச்சுட்டு வாங்க. நாளா போ எல்லாரும் உட்காந்து Hello. A21 campus. Hello, good afternoon, students. Hello. नहीं मेरा रजिस्टर नंबर में ज्यादा था नहीं है. Good afternoon, ma'am. Students. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Sorry, my laptop has some problem to open the Microsoft Teams, so that's why it is getting late. Okay. So sorry for. Okay, ma'am. Problem. No Okay, problem. So what are all the so topics we discovered in the previous classes? But are you remember what are all the classes we so what are all the topics we discussed in the previous classes? So do you remember the topics? Yeah, yes, ma'am. What are all the topics? Threats, ma'am. Deadlock prevention. Threats? Deadlock prevention. Deadlock. Yes, deadlock. எங்க வீட்டுல கூட பாம்பு பிடிக்கிறவன். Semaphores. Deadlock avoidance, banker's algorithm, Yes. deadlock First detection and recovery, philosopher's course. problem. memory What? management, Memory management. dynamic loading, dynamic link, Yes. swapping, Good. Yeah. contiguous memory allocation, fragmentation. Yes, that's paging and segmentation. Fragmentation. Yeah. That is internal fragmentation and external. Fragmentation. And also we discussed the main topic about the CPU scheduling algorithms, that so 6 algorithms. So Yeah, ma'am. Round robin algorithm. yes. Banker's class. So these are all the topics we have covered in the previous classes. So in this class that we will discuss about so in the previous class we discussed about the memory management, that is the main memory management. So in this class we are going to discuss about the virtual memory management. So how so what do you mean by virtual memory, and so what is the purpose for virtual memory in the operating systems? So can you tell me what do you mean by virtual memory? Any one of you. So what do you mean by virtual memory, and what do you mean by the term that virtual memory? It's So not have a you heard physical about Hardware is memory, not ma'am. presented, ma'am. Hardware is not presented. Yes, good. So for us, it will be looking like some memory is present, but it is actually not present inside our main memory. That is the virtual memory. Example, cloud. Virtual means imaginary. Once again, ma.
Virtual means imaginary. Yes, The temporary yes, Cache storage data in the device. web server or The temporary through storage a device. yes. So virtual is the imaginary memory, which we are thinking that main memory is having so many space to but occupy our programs and processes. So whatever may be the size of our programs, the main memory will so hold this main this process or a program and it will process it. But how is it possible for the main memory to process but all the programs are the processes, but though it is having very less memory. Okay, so it is so here the is virtual memory concept is so coming. So let us first to share the content. One second. Students, I hope the screen is visible to you. Yeah, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, yes. ma'am. Okay, Yes, fine. ma'am. So virtual memory, so this is the definition for the virtual memory. So virtual memory is a storage mechanism which offers the programmer an illusion that the main memory is so having a very big memory, and it is done by treating a part of secondary memory as the main memory. So virtual memory is a storage mechanism only. It is not a hardware or the real memory space, which offers a programmer an illusion of so having a very big main memory. So in virtual memory, the user can store the processes with a bigger size than the available main memory. So whatever may be the size of the processes, the main memory will so hold the process and it will so execute the process, and so gives us the as a required but output is the so concept of the main memory. So therefore, instead of loading the one long process in the main memory, the operating system loads the various parts of more than one process in the main memory. So ஒரே processor the very long processor main memory ல load பண்றதுக்கு பதிலா operating system என்ன பண்ணும், நிறைய processல இருந்து வேண்டிய part மட்டும் அத various parts வந்து இங்க load பண்ணி virtual memory is mostly implemented. So அது மாதிரி process பண்றது தான் that அந்த மெயின் மெமரி என்ன போர்ஷன் மட்டும் வேணுமோ அப்போதைக்கு எக்ஸிகியூஷனுக்கு அந்த பேஜ் மட்டும் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது தான் virtual memory. ஸோ virtual memory இங்கே என்ன பண்ணும், ஸோ எந்த போர்ஷன்லாம் இருக்குமோ அது மெயின் மெமரியில் இருக்கும். அது வேண்டாத இப்போதைக்கு அட் ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட்ல எந்த போர்ஷன்லாம் நமக்கு தேவையில்லையோ எக்ஸிக்யூஷனுக்கு அதெல்லாம் வேற ஒரு ஸ்பேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் virtual memory இஸ் mostly implemented with the demand paging and the demand segmentation. But I hope you understand the definition for the virtual memory, students. So virtual memory na புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Yes, okay. Yes. But actually how this virtual memory works, so for example see here, so in the modern world virtual memory has become the quite common. It is implemented whenever some pages required to be loaded in the main memory. So virtual memory is implemented whenever some pages required to be loaded in the main memory for the execution, and the memory is not available for those many pages. The virtual memory concept when the main memory is not having enough space to execute the whole program. So in this case, but instead of preventing the pages from entering into the main memory, the operating system searches for the RAM space that are minimum used in the recent times or that are not referenced. So these concepts will be discussed in the later slides. So first, this is one example. If suppose let us assume that an operating system requires 300 MB of the so main memory to store all the running programs. Okay, we need totally 300 so megabytes of space in the main memory. But there is currently only 50 MB of the available physical memory stored on the RAM. But we have only 50 MB of the memory. So in this case,
So what the OS will do? So the operating system will then set up 250 MB of the virtual memory and also implement or use a program called the virtual memory manager. With the help of the virtual memory manager, the operating system will set up 250 MB of the virtual memory to manage the remaining 250 MB. So in this case, the virtual memory manager will create a file on the hard disk that is the 250 MB in size to store extra memory that is required. So with the help of an example, you can, so virtual memory na onnulla. So can you tell me any example for the virtual memory? Google Drive, ma'am. Google Drive. So adu enna pannum? Google stores our data Just so explain the concept of the this is so Drive. Yeah, there is an server for Google. It serves our files in the cloud. Whenever we want, we can take it, ma'am. Without any. So whenever we want that we can take the required page from the cloud. No? Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Whenever need only, we can download and take, ma'am. Otherwise, no need. No, ma'am. We can able to access our data in the cloud itself also, ma'am. The store or access is a file to secure place, ma'am. Okay. And also, so your answer is partially right. But in the virtual memory, la namakku space illada bodhu enna agum? In main memory la space illa. Or real time example sollunga. Files. Yeah? Data loss prevention stores instance shares files பண்ணிக்கலாம் மேம். அதாவது டேட்டா நீங்க அதிகமா ஸ்டோரேஜ் ஆகுது அந்த மாதிரி சொல்லும் போது சென்ஸ் பண்ணி நம்ம கூட மாத்திக்கலாம். Okay. So I hope you but all understand the concept of the virtual memory. So this virtual memory so use the mechanisms of the so demand paging and the demand segmentation. Students, please. One second. So this is one example, and so the virtual memory uses the concept of the demand paging and the demand segmentation. So what do you mean by demand paging? So page fault. Let us see the concept of page fault. A page fault occurs when a program attempts to access the data that is in its address space, but it is not currently located in the system RAM. So page fault means what? Whenever a program attempts to access a particular code or data from the main memory, at that time, if it is that required data is not present in the main memory, so that is called as the page fault. So page fault means what? Whenever the main memory or the program attempts to access the data or a particular code from the main memory, if suppose that particular or required code is not present in the main memory or the RAM, that is called as the page fault. அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான டேட்டாவை அது போய் ஆக்சஸ் பண்ண போகும்போது அதோட மெயின் மெமரி அதாவது அதோட ரேம் ஸ்பேஸ்ல இருக்காது. அது இல்லைன்னா அது என்ன ஆகும்? So it can't so execute or proceed further. That is called as the page fault. So page fault na புரியுதா? Hello, page fault na புரியுதா? Yes, okay. So இப்பதான் இங்க demand paging தான் என்ன? So the process of loading the page into the main memory, but so demand paging na enna? The process of loading the page into the main memory, but on demand is known as the demand paging. எப்பப்பெல்லாம் வந்து மெயின் மெமரிக்கு டிமாண்ட் கேட்பதோ அப்போ மட்டும் அந்த ரிக்வயர்டு பேஜை லோட் பண்ணுறதுக்கு பேர் டிமாண்ட் பேஜிங். ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் லோடிங் த பேஜ் இன்டு த மெமரி ஆன் demand is known as the demand paging. The process includes the following steps. For example, இப்படி சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கங்களேன். இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து யாராவது வந்து ஏதாவது சம் வந்து ஜூஸோ ஏதாவது சம் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுங்களேன் ஃப்ரிட்ஜில்.
அது வந்து காலி ஆயிடுச்சு நம்ம குடிச்சு. இஃப் இன் கேஸ் யாராவது நம்ம ஒரு கெஸ்ட் வராங்க, ஃப்ரெண்டு வராங்க அப்படின்னா உடனே என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டுல, டே போய் ஜூஸ் வாங்கிட்டு வா அப்படிம்பாங்க. ஸோ அப்ப நமக்கு எப்ப டிமாண்ட் இருக்கோ அப்ப மட்டும் போய் நம்ம கடையில வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிறோம். அதான் டிமாண்ட் பேஜிங். ஸோ அது மாதிரி இங்க மெயின் மெமரியில ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ரிக்வயர்டு டேட்டா இல்லைன்னா அப்ப அது வந்து டிமாண்ட் பண்ணும், அந்த டேட்டா எனக்கு வேணும்னு. அப்ப மட்டும் என்ன பண்ணும்னா இது வந்து டிமாண்ட் பண்ணும்போது அந்த ரிக்வயர்டு டேட்டாவை கொண்டு மெயின் மெமரியில வந்து போடுறதுக்கு பேரு வந்து demand paging. So here, so this is the steps required for the demand paging. Okay. So these are all very important concepts, students. This demand paging, page fault. So these and all very important concept. So listen here in this figure. So this is our main memory. Okay. So the first step is, so in the previous class itself I told you, so each and every programs will be divided into this process will be divided into pages and the main memory will be divided into frames. Okay, so here this so main memory, whenever the main memory refer one page in the page table, it will look whether the required page is there in the page table. Okay, if it is there, it will so continue the process of the execution. Otherwise, if suppose the required page is so not present in the page table, as a second step, it will create an interrupt. As a second step, if the required page is not present in the page table, it will create an interrupt to the operating system. It will indicate that to operating system that the required page is not present in the page table. So whenever this operating system so receives an interrupt from the main memory or the page table, as a third step, this operating system will so look into the backing store, which is the secondary storage. So the third step is what? The operating system will so check in the backing store that whether the required page is present in the this secondary storage or the backing store. So whenever a required page is present in the backing store, it will swap this so insert this required page in the free frame of your so physical memory. Okay, so the required page will be loaded into the free frame of the physical memory, and once it is the required page is loaded in the main memory, accordingly the page table will be updated. Yes, the required page is present in the page table now, so it will be updated. So reset the page table. Once the page table is updated, it will so tell the so main memory that your required page is present in the page table. So then the so main memory will start the that process. Okay, continuously. So this is the steps followed in the demand paging. So once again I will repeat. Whenever a main memory look for a page in a page table, if it is present in the table, it will continue its so execution of the process. If suppose the required page is not present in the page table, but automatically but immediately it will create an interrupt to the operating system. So once the operating system receives the interrupt, it will check in the backing store that whether the required page is present in the so secondary storage or not. But obviously it should be present. So that required page so will be loaded in the physical memory. So physical memory, once it is so loaded, accordingly the page table will be updated, and once the page table is updated, it will inform the main memory that yes, at present that your required page is present in the page table. So once it is acquiring the required page, this so main memory will start its process of the execution. So this is the steps involved in the demand paging. Students, do you have any doubts in this so demand paging steps? No, ma'am. No. No, ma'am. Okay, fine. So in the figure la neenga correct ah varayanumpa and the steps. In case if they are asking about the demand paging steps, that you have to write this figure without any error, and then that you have to explain like this. So what are all I once again,
நம்பர் போட்டுருக்காங்களா நியூமரிக் நம்பர் வைஸ் வரையணுமா மேம்? ஆமா, அப்படிதானே உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் வரும். ஸ்டெப்ஸ் இப்படிதானே போடணும். நீங்க இப்ப வந்து இதுதான் கரெக்ட், அதாவது பட் ஆர்டரா வரணும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் இல்லையா? இல்ல நீங்க அதுல போட்டிருக்க மாதிரியே வரைஞ்சா போதுமா, இல்ல அந்த 1 2 அந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்கு நம்ம வரைஞ்சிக்கணுமா? அதாவது இது உங்களுக்கு இப்ப வந்து இங்க என்ன போட்டிருக்கோம், இது வந்து ரெஃபர் பண்ணுதுன்னு போட்டிருக்கேன் 1. சோ 2 என்ன பண்ணுது, ட்ராப். அதுதான் just you are indicating that what is the second step, third step, and also the fourth step, fifth step, like this. Okay. Okay, so this order should be there. It should not be இத நீங்க வந்து மாத்த முடியாது. இந்த ஆர்டரை இப்படிதான் போடணும். சரியா? So this is the explanation for the previous figure. Okay, disadvantages and disadvantages that you can study by yourself, I hope. And the page replacement algorithm. So what do you mean by page replacement? Here இப்ப இங்க சொல்றோம்ல, அந்த வந்து டிமாண்ட் பேஜிங்ல இங்க ஒரு வந்து if suppose this physical memory is, அதாவது ஃபுல்லா இருந்தா எப்படி நீங்க இந்த பேஜை கொண்டு லோட் பண்ணுவீங்க? சரியா? எப்படி லோட் பண்ண முடியும்? அதாவது டிமாண்ட் பேஜிங்ல இங்க செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து ஒரு பேஜ் இங்க லோட் பண்றோம், அதாவது பிசிக்கல் மெமரியில ஃப்ரீ ஃப்ரேம்ல. இஃப் சப்போஸ் இது வந்து நம்ம வந்து லோட் பண்ண வரும்போது இங்க எல்லாமே ஃபுல்லா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? So what will you do if the physical memory is so full? So free frame இருந்தா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த free frameல லோட் பண்ணி பேஜ் டேபிள்ல அப்டேட் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? So we have to replace any page with the required page, no? Isn't it or not? So whenever the physical memory is, Yeah, ma'am. okay, so whenever the physical memory is not having any free frames, we have to replace we have to replace the existing page with the required page, no? Okay, so how will you decide which page that has to be removed or replaced with the required page? எந்த கிரைட்டீரியா வச்சு நீங்க டிசைட் பண்ணுவீங்க எந்த பேஜ் நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னு? சோ அது சொல்ல முடியாது இல்லையா? இப்ப நம்ம ஷெல்ஃப இப்ப நம்மளோட ட்ரெஸ் ஷெல்ஃப இது பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், அதை வந்து பட் ஆர்கனைஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு புது ட்ரெஸ் வருது, பட் ஷெல்ஃப்ல இடம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவீங்க? யாருமே எடுத்து வைக்க மாட்டீங்களா ட்ரெஸ் ஷெல்ஃப? டிஸ்போஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. Yes, so we will try to dispose the old dress or the but unused dress, no? இப்ப சில ட்ரெஸ்லாம் நமக்கு சின்னதா இருக்கும், அது இது பண்ண மாட்டோம். இல்லாட்டி சில இது நமக்கு கலர் பிடிக்காது அந்த டயத்துல, சோ ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் அது வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும். அது மாதிரி சில கிரைட்டீரியா வச்சு we will dispose the existing dresses and replace that existing dresses with the new dress, no? So this concept only we are displacing in the page replacement. So we have totally 3 page replacement algorithms. So what do you mean by page replacement? Yes, so when a page fault occurs, the operating system has to choose a page to remove from the main memory to make space for the page that has to be brought in. The page replacement is done by swapping the required pages from the backup storage to the main memory and vice versa. If the page to be removed has been modified, while in the memory, it must be rewritten to the disk. So whenever we are changing the pages in the main memory, the page table should be updated. Okay, so a page replacement. So how will you evaluate the page replacement algorithm? It will be evaluated by running the particular algorithm on a string of the memory references and compute the page faults. So a page replacement algorithm is evaluated by running the particular algorithm on a string of the memory references and compute the page fault. So let us see some examples for the page replacement, then only you will know what do you mean by page replacement and all. Okay, so these are all the page replacement algorithms. The first one is the first in first out. So this is the simplest page replacement algorithm, and in this algorithm the operating system keeps track of all pages in the memory in a queue
the oldest page is in the front of the queue. Yes, of course. So when the first in first out la enna varum, first yaar varangalo avanga velila povum illaya. So the oldest page is in the front of the queue. So when a page needs to be replaced, page in the front of the queue is selected for the removal. Okay, idan first in first out. Endha page first vandu ulla varudho adu velila povum namakku eppiyad remove pannuna. So consider the page reference string 130356 with 3 page frames. Inga parunga. So this is our page so reference strings. Okay, இந்த page எல்லாம் நமக்கு இப்ப நம்ம main memory குள்ள வரணும் ஒரு process பண்றதுக்காக இங்க. So but we have only 3 page frames, but we have only space for only 3 so pages at a time. Okay, so here, so first at the first stage, that is the initial stage, so these spaces will be free only, no? So whenever this is a 1 is so needed, it will check whether the 1 is present in the space or not. So since 1 is so not present, it will be called as a miss. Okay, so then the second page is coming, that is the 3. So 3 is coming, it is checking whether the 3 is present in the main memory. It is also not present, so it is called as a miss. And the third, the so 0th page is coming, it is also checking whether it is present in the main memory. It is also not present, so it is a miss. Next 3 வருது. Students இது வரைக்கும் புரியுதா இந்த 3 steps? So miss ஏன் சொல்றோம்? Students புரியுதா? Yeah ma'am. Yes? Yes ma'am. Okay. So as a fourth string, so the 3 is again, so 3 is required here. So when 3 is required here, it will check whether 3 is already present in the frame. Yes, it is present, so it is a hit. So when a required page is already present in the frame, it is called as a hit. Okay, if it is not present in the frame, it is called a miss. Okay, and then the 5 is coming and it is checking whether 5 is there or not, but so 5 is not so not in the frame, so it is called a miss. And also this page should be replaced by the so very oldest so which is in the front, that is the 1. So 1 will be replaced by the 5, and so 6 is coming, it is also not there, so it is also a miss. So the 6 will be replaced by 3 here. And again 3 is coming, it is a miss, and it will be replaced by 0. So this is a case. So we have to calculate the so total page faults. So miss is nothing but a page fault. So here totally 1, 2, 3, 4, 5, 6 page faults are there. So total page fault is equal to 6. So the page replacement algorithm will be evaluated page so based on the total page faults. Whenever the total page fault is so very low, that page replacement algorithm will be taken by the operating system for the replacement of the pages. Students, I hope you understand the concept of a page replacement algorithms. Ma'am, page fault 6 எப்படி ma'am சொன்னீங்க? மிஸ்னாலே எவ்வளவு மிஸ்ன்னு? வந்து புரியல, 1 செகண்ட் கேளுங்கம்மா. பேஜ் ஃபால்ட் 6 எப்படி மேம் சொன்னீங்க? பேஜ் ஃபால்ட் 6 வந்து இங்க டோட்டல் ஆஃப் வந்து மிஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதுதான் பேஜ் ஃபால்ட். ஓ ஓகே மேம். இங்க டோட்டல் மிஸ் பாருங்க 1 2 3 4 5 6. சரி, வந்து அதுதான் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேஜ் ஃபால்ட். ஓகே மேம். ஓகே, புரிஞ்சுதா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? மேம் ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா மேம் இந்த கான்செப்ட்? ஓகே ஓகே, பட் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மென்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சதுல உங்களுக்கு? பேஜ் ரீப்ளேஸ்மென்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சதுல உங்களுக்கு? சோ எக்ஸிஸ்டிங் பேஜை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். So here consider a page reference string 130356 with only 3 page frames. Okay, so this is the page reference string. So this is our only we have 3 page frames. அதனால தான் 3 page மட்டும் போட்டுருக்கோம், 3 டப்பா மட்டும் போட்டுருக்கோம். இங்க the first will come, the first page will come here. It will check in the main memory. அதாவது இதுதான் main memory ன்னு நினைச்சுக்கோங்க, ஸ்பேஸ். So main memory ல check பண்ணும் whether this required page is present in the main memory. So எது check பண்ணும்? CPU check பண்ணும். அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு main memory வந்து CPU check பண்ணும் வந்து main memory ல இந்த பேஜ் இருக்கா அப்படின்ட்டு.
அது இழுக்காது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இல்லைன்னு சொன்னோன்னே என்ன பண்ணும், இங்க வந்து மிஸ்ன்னு அதை வந்து மார்க் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து 3 வருது, 3யும் இங்க இல்ல, அதனால மிஸ். பட் the 3 will be loaded in the second slot. So 0 will come, it is also again a miss. The 0 will be loaded in the third slot. So இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா மிஸ்? So எப்படி மிஸ் வருதுன்னு? Yes? Yes, ma'am. Okay. So fourth, but again the 3 will come. The 3 வந்து third page require இருக்கு அந்த CPU க்கு. So CPU will check in the slots whether this required page is present in the slots. Yes, so 3 is present. That is why it is called a hit. Okay, so again already present இருந்ததுன்னா அது பேர் என்னது? hit அல்லது miss. So next 5 வரும். So 5 வந்து செக் பண்ணணும் whether 5 is present in the previous slots or not. No, so it is a miss and the required page will be loaded in the first slot. ஏன்னா இது first in first out இல்ல, அதனால first எது வருது? first வந்து 1 தானே வருது, அதனால 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணி 5 வந்துரும். next 6 வரும். so 6 is also not there, so it is a miss and again என்ன ஆகும்? 6 வந்து செகண்டா ரீப்ளேஸ் ஆகும். அப்புறம் 3 வரும். so 3யும் இல்ல, அதனால 0வை ரீப்ளேஸ் பண்ணி 3 வரும். so இதுதான் இப்படிதான் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நம்ம வந்து ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம்க்குள்ள நடக்கும். so புரியுதா இப்ப? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So the total page in the fault is equal to total number of the miss 1 2 3 4 5 6. Okay. Okay. So இதுதான் first in first out page replacement algorithm. So உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா क्वेश्चनல ஒரு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருவாங்க. இது மாதிரி பேஜ் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங் இவ்வளவுதான் வந்து ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு, அதாவது பேஜ் ஃப்ரேம்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்ல எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும், அப்புறம் நமக்கு பின்னாடி வருது அடுத்து லீஸ்ட் ரீசென்ட்லி யூஸ்டு அல்காரிதம்ல எப்படி வரும், அது மாதிரி உங்களுக்கு கேட்பாங்க क्वेश्चंस இருக்கும். So Beladi's anomaly. So what do you mean by Beladi's anomaly is, அதாவது Beladi is a scientist, so proves that it is possible to have that more page faults when increasing the number of page frames, that particularly for the first in first out, whenever we are having a very more so page frames, the page faults will also be more. That is the Beladi's anomaly. So Beladi's anomaly proves that what, whenever the page frames are in so very large number, the page faults will but also be more. So you can so check with this example. Okay, இது நீங்க உங்க வீட்ல உட்கார்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. Then optimal page replacement, the algorithm has the lowest page fault rate of all algorithm. This optimal page replacement algorithm has the very lowest page fault rate of all algorithm. This algorithm states that replace the page which will not be used for the very long period of time. So இது என்ன சொல்லுது? ஆப்டிமல் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் algorithm எந்த பேஜ் நம்ம ரொம்ப லாங்கா யூஸ் பண்ணலையோ அல்லாட்டி யூஸ் பண்ண மாட்டோமோ அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த algorithm is so telling. The idea of the optimal page replacement algorithm is what? It states that so replace the page which will not be used. அதாவது ஃபியூச்சர்ல எந்த பேஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப தேவையில்லையோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணது, அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. That is the future knowledge of the reference string is required, but it is impossible to implement. Operating system doesn't know the so future requirement, so this can't be implemented, but still so we have to study about this. What do you mean by optimal page replacement algorithm? Students, இது வந்து புரியுதா optimal page replacement? Yes, ma'am. Yes. Yes. So what about others? So meaning புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது மீனிங் புரியும். So any doubts in optimal page replacement algorithm? No, ma'am. Okay. No, ma'am. So consider the page references. So this is the page references with the totally so 4 page frames இருக்குங்க. So this is the reference string. So find the number of the page fault. Optimal page replacementல தான் கம்மியான பேஜ் வந்து fault வரும்னு சொல்றாங்க. So here, so this is the reference string and this is the total number of the frames. So இங்க பாருங்க, so இங்க வந்து again நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான். So 4 frames இருக்கு. First 7 வரும் miss and 0 வரும் miss
and so 1 2 so 2 வரைக்கும் மிஸ் தான். அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா லோட் பண்றோம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 5th வந்து 0 வருது. ஸோ 0 வரும்போது இட் இஸ் பிரசன்ட், ஸோ இட் இஸ் அ ஹிட். அண்ட் 3 வருது. ஸோ 3 வரும்போது எதை ரீப்ளேஸ் பண்றோம்? இங்க 3க்கு அப்புறம் வந்து எது வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகலான்னு பார்ப்போம். அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் இதுல எது ரொம்ப யூஸ் ஆகலான்னு பார்ப்போம். இப்ப 3 வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி 2, அதாவது 0 வந்து ஃபியூச்சர்ல யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி 2வும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. சரியா? ஸோ லேட்டஸ்டா என்ன வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகல, 7 தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது. அதுக்கப்புறம் அது யூஸ் ஆகவே இல்லை. அதனால அந்த 7 ரீப்ளேஸ் பண்ணி 3 அந்த 7 ரீப்ளேஸ் பண்ணி 3 வந்து லோட் ஆயிடும் இங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது புரியுதா? ஸோ எப்படி 7 வந்து போகுதுன்னு? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 0 வரும். ஸோ 0 இஸ் ஆல்ரெடி எ ஹிட். நெக்ஸ்ட் 4 வரும். ஸோ 4 வந்து பார்ப்போம் என்ன வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து எது ரொம்ப வந்து யூஸ் ஆகலான்னு. ஸோ யூஸ் ஆகலான்னு பார்க்கும்போது என்ன இருக்கு, இங்க வந்து 7 வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயாச்சு ஆல்ரெடி. ஸோ 0 வந்து 4க்கு அப்புறமும் இருக்கு. ஆனா 1 தான் இதுக்கு அப்புறம் எதுவுமே இல்லை. அதனால என்ன ஆகும் வந்து 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணி 4 வந்துடும். சரியா? ஸோ 4 இந்த 2 அப்படியே இருக்கும். இது ஒரு மிஸ். மேம் மேம் இப்ப எல்லா வேல்யூமே அதுக்கு அடுத்து நம்மளோட ஆப்ஷன்ல இருந்ததுன்னா என்ன மேம் பண்றது? இப்போ 1 வந்து இல்ல அதுக்கு அடுத்து, இப்போ 1மே அதுக்கப்புறம் இருந்தது அப்படின்னா அது எப்படி மேம் ரீப்ளேஸ் ஆகும்? அதாவது 1 வந்து பின்னாடி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னு கேக்குறீங்களா? எஸ் மேம். அது வந்து இருந்தா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்ப்போம். அதான் எத்தனை தடவை 1 பின்னாடி வருது, எத்தனை தடவை 0 பின்னாடி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புரியுதா உங்களுக்கு? சோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். யா ஓகே மேம். அதாவது எந்த நம்பர் வந்து நிறைய ஃப்ரீக்வன்சி வருதோ அதை அப்படியே வச்சுக்கும். எது ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியா இருக்கோ அதை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணும். ஓகே மேம், புரியுது. சோ இதுதான் கான்செப்ட். அதாவது ஆப்டிமல் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம். அப்புறம் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹிட் தான். அதாவது 2 3 0 3 2 3 எல்லாமே ஹிட்டா தான் வரும். சோ இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் பேஜ் ஃபால்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 6. சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நோ மேம். நோ மேம். Okay. So what about others? The boy said? Clear ma'am, clear. Okay ma'am. So அதான் இந்த explanation தான் இந்த இதுல தியரியில கொடுத்திருக்கோம். So this is the optimal page replacement algorithm. இதோட only main disadvantage என்னன்னா future reference string வந்து OS க்கு தெரிஞ்சுக்கணும்ங்கிறது, but which is not வந்து practically possible. Okay, so this is a disadvantage of the optimal page replacement algorithm. And the next one is the least recently used. So least recently used na. So எது ரொம்ப யூஸ் பண்ணலையோ, எது ரொம்ப கம்மியா யூஸ் பண்றோம், so எதை ரொம்ப கம்மியா யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். So here also we have one so example. So இது நீங்களா பாத்துக்கிறீங்களா, நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? least recently used. Okay, but I will explain this also. So this is the reference string and this is the 4 page frames. So least recently used na enna first definition papom. So in this algorithm the page that has not been used for the longest period of time is selected for the replacement. So in this algorithm the page which has not been used for the longest period of time will be selected for the replacement. Here this is the reference string and so we have totally 4 page frames. So again the same only, there is a same reference string only. So 7012 aprom 3 வருது. Sorry, yes 3 தானே வருது. So 3 வரும்போது எது வந்து நம்ம லாஸ்டா யூஸ் பண்ணோமோ 7 தான் இங்க வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றோம். So again இங்க வந்து 0 வருது. So it is a hit. And 4 வரும்போது இங்க வந்து 1, அதாவது 1 தான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லெஸ்ஸா யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணும். அது மாதிரி நீங்க உங்களோட நெட்ல போய் நிறைய வந்து எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு கிடைங்க, பாது வேணா நீங்க போட்டு பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. சரியா? ஸோ நிறைய நெட்ல அவைலபிள் இருக்கு இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ், அதை எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. So this is a least recently used algorithm. We have to calculate the total number of the page fault.
So இதுதான் அந்த 3 page replacement algorithm, first in first out, and optimal page replacement algorithm, and the third one is the least recently used page replacement algorithm. So this is also important concept for your operating system. This the demand paging and page replacement algorithms. Okay. So next we pass on to, so இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது doubts இருக்கா இந்த page replacementல? No ma'am. Okay. மேம் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மென்ட்ல எதுவும் இல்ல மேம். அந்த விர்ச்சுவல் மெமரி மேனேஜ்மென்ட் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்ன doubt? அந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஒரே வாட்டி மேம் VMM-ல. ஓகே. அந்த VMM-னா அந்த நம்ம இது ரீப்ளேஸ்மென்ட் ஒரு இது ஃபிகர் காமிச்சேன் அதுவா? ஸ்டார்டிங்ல மேம் ஸ்டார்டிங் பிஃபோர் தட். ஐயோ இதுக்கு முன்னாடியா? எஸ் மேம் எஸ் மேம். எது சொல்லுங்க இதுவா? எஸ் மேம் VMM விர்ச்சுவல். என்ன டவுட் சொல்லுங்க இதுல? இல்ல மேம் இத வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். அந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டுமா? இல்ல கான்செப்ட் ஓகே மேம், எக்ஸாம்பிள் மட்டும் மேம். Okay. So let us assume that an operating system requires totally 300 MB of the memory to store all the running programs. Assume that our operating system requires totally 300 MB of the main memory to store all the running programs. அதாவது எல்லா programs எதெல்லாம் ரன் ஆகுதோ அதை ஃபுல்லா வந்து நம்ம மெயின் மெமரியில வைக்கணும். அதோட வந்து டோட்டல் ஸ்பேஸ் என்ன 300 MB, whichever programs are running in the operating system, it needs totally 300 megabytes of the memory. So however, there is currently only 50 MB of the available physical memory stored on the RAM. But we have actually so how many space we have? Only 50 MB of the available physical memory. Okay, but we need totally 300 MB, but actual size of the RAM is only 50 MB. So here the operating system will then set up 250 MB of the virtual memory. So since we are lagging for the 250 MB of the memory space. So here the operating system will so tell the virtual memory manager to create a 250 MB of the virtual memory space. The OS will tell the virtual memory manager to create the 250 MB of the virtual memory space, because we need the remaining 250 MB space. So in this case, the virtual memory manager will create a file on the hard disk that is 250 MB in size to store the extra memory that is required. So whenever the virtual memory, the OS is telling the virtual memory manager the size of the required required space, it will but immediately create a file on a hard disk. அதாவது virtual memory ஓட ஒரு ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகும் virtual memory managerனால. அந்த ஃபைலோட இது வந்து 250 MB வந்து சைஸ் இருக்கும். So the OS will now proceed to address the memory as it considers 300 MB of the real memory stored in the RAM. அது வந்து கிரியேட் ஆன உடனே என்ன பண்ணும்? அதாவது இப்ப நான் ரெடியா இருக்கேன்னு virtual memory சொல்லுவோம். அந்த ஃபைல் கிரியேட் ஆன உடனே that means virtual memory is so signaling the OS that I am so ready to manage the main memory or managing the execution. So once the create ஆனோனே என்ன பண்ணும்? OS will proceed to address the memory as it considers 300 MB. So signal பண்ண உடனே என்ன பண்ணும்? இந்த OS வந்து அந்த process execute பண்ண start பண்ணும். So it is the job of the virtual memory manager to manage 300 MB memory even if just 50 MB of the real memory space is available. 50 MB of the real memory வந்து RAMல இருக்கு, பட் வந்து 300 அஸ்யூம் பண்ணி 250 வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து எடுக்கறாங்க. கரெக்ட்டா? ஆமா. யா ஓகே மேம். அதாவது நீங்க வந்து சிம்பிளா வந்து புரிஞ்சுக்கங்களேன். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து பேங்க் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட வந்து நம்மளோட ரியல் லைஃப்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. So bank, whenever we are approaching the bank, so how the bank is so giving the loans and all, பேங்க்ல மட்டும் எப்படி எப்பவுமே பணம் இருந்துட்டே இருக்குமா? No ma'am. So what they are doing? Borrowing ma'am, borrowing. So வந்து பேங்க் என்ன பண்றான்? அதாவது டெபாசிட் பண்றவனோட மணி பேங்க்ல இருக்கும்,
அதே மாதிரி எடுக்கிறவன்ட்ட வந்து எடுக்கிறவனுக்கு என்ன பண்ணும், இவன் டெபாசிட் பண்ண மணி அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணும், அப்படிதானே? அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னெல்லாம், அதாவது இப்ப வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜுவல் லோனு, இந்த வந்து இஎம்ஐ கட்டுவாங்க ஹவுஸ் லோனுக்கு. ஸோ அது எல்லாம் பேங்க்குக்கு வரவு. ஸோ எதெல்லாம் செலவு அவனுக்கு வந்து அதாவது லோன் கேட்கறவனுக்கு இருக்கிற மணில இருந்து எடுத்து கொடுப்பான். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்மளோட வீட்டோட ஸோ மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ்க்கே வச்சுக்கோங்களேன், எது ரொம்ப அவசியமோ, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ மில்க் ஃபார் ப்ரொவிஷன் ஃபார் த ஸ்கூல் ஃபீஸ், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஸ்கூல் ஃபீஸ்க்கு கொடுப்போம் இல்லையா? நம்மள்ட்ட ஒரு 1000 தான் இருக்கு, பட் ஸ்கூல் ஃபீஸ் 250னா 250 வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ்க்கு கொடுப்போம். அப்புறம் எகெயின் அடுத்த ப்ரியாரிட்டி என்ன பார்ப்போம், நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எவ்வளவோ, அல்லாட்டி ப்ரொவிஷனுக்கு எவ்வளவு, அதை மிச்சது வந்து எல்ஐசி அதெல்லாம் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு இயர்லி ஒன்ஸோ இல்லாட்டி குவார்டர் ஒன்ஸ் அது மாதிரி தான் கட்டுவோம். அப்போ அதை வந்து இப்போ நம்ம அதோட ப்ரியாரிட்டி வந்து பின்னாடி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி பட் ஸோ எனிஹோ வி வில் ஸோ பே ஃபார் த எல்ஐசி ப்ரீமியம் ஆல்சோ. பட் இப்போ பண்ண மாட்டோம் அதை, அதாவது அட் ப்ரெசென்ட் பண்ண மாட்டோம், ஸோ லேட்டரா பண்ணுவோம். இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது வரும். அது மாதிரி இந்த ஓஎஸ் என்ன பண்ணும், எப்ப இப்போதைக்கு வந்து நமக்கு மெயின் மெமரியில என்ன ப்ராசஸ் வேணும் அதை மட்டும் அங்க லோட் பண்ணும். ஓகே, இதோட ப்ராசஸ் முடிஞ்சதா, அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும், ஸோ இது முடிஞ்சோடனே இதை தூக்கி பேக்கிங் ஸ்டோர்ல போட்டு எது தேவையோ அதை மட்டும் கொண்டு வரும் இங்க வந்து மெயின் மெமரிக்கு. அப்படியே ரொட்டேஷன்ல வந்துட்டே இருக்கும். இதுதான் வர்ச்சுவல் மெமரி கான்செப்ட், வேற எதுவும் இல்ல. புரியுதா? ஓகே மேம். எஸ் மேம். நீங்க இப்போலாம் வந்து போன்ல கூட வர்ச்சுவல் மெமரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லிங்க் பண்ணீங்கன்னா it will be very easy for you to understand. ஓகே. So இதான் அடுத்து so page replacement வரைக்கும் ஓகேயா? shall we so pass on to the next concept? Okay. Yes ma'am. So thrashing. So what do you mean by thrashing? So thrashing is a condition or a situation when the system is spending a major portion of its time in so servicing the page faults. So thrashing is a condition or a situation when the system is spending a major portion of its time in servicing the page faults, but the actual processing done is very negligible or slow. So thrashing is a problem in the page replacement. So whenever we need a pages, so immediately it is replacing the page and the required page will be coming to the main memory. So it is a main problem of a OS. The problem is called as a thrashing. So what is but actually what does this problem? It is spending a major portion of its time in servicing the page faults. அதாவது thrashing என்ன பண்ணுது, மெயினா அதோட சர்வீஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும், அதாவது வந்து ஸ்வாப்பிங் அண்ட் ஸ்வாப் அவுட்லயே அதோட ஸ்பெண்டிங் இட்ஸ் டைம் அண்ட் சர்வீசிங் த பேஜ் ஃபால்ஸ், பட் ஆக்சுவல் ப்ராசஸிங் டன் இஸ் so very negligible or slow. So this problem is called as a thrashing in operating system. But I hope you understand the thrashing. Ma'am, sorry for cutting off. In previous virtual memory example, அது ரேம்ல நம்ம ஸ்டோர் ஆகுமா இல்ல அது எப்படி விர்ச்சுவல் மெமரி கிரியேட் பண்ணுது? அந்த விர்ச்சுவல் மெமரி எங்க கிரியேட் ஆகும்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிசிக்கல் மெமரி அது வந்து ரோம்ல சேவ் ஆகுது. गाइस ரேம்ல வந்து நமக்கு ஸ்டோரேஜ் guys ரேம்ல நமக்கு வந்து எம்பி கம்மியா இருக்கப்போ it takes our hard disk to make it as available. Yes. ஓகே, இப்போ 2 GB தான் நமக்கு ஃப்ரீயா இருக்கு. அதுல வந்து எக்ஸ்டெண்டா 1 GB அந்த இதுக்கு பர்టిక్యులரா தேவைப்படுதுன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்ல 250 இருந்தா அது ஹார்ட் டிஸ்க் 249 ஆக்கிட்டு அந்த 1 GB வந்து ரேமா கன்சிடர் பண்ணி மூவ் ஆன் பண்ணும். தட்ஸ் வாட் மேம் இஸ் சேயிங். ஓகே, புரியுதா? யா. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் தி எக்ஸ்பிளனேஷன். சோ thrashing புரியுதா? Yes ma'am. Thrashing, okay. So these are all the very important 2 marks question. Okay, thrashing. So the figure பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் cause of the thrashing வந்து high degree of multi-programming. Whenever we need to run multiple programs on a processor, so it is called as a high degree of multi-programming. So whenever we need the multi-programming, the degree is very high. The swapping and swap out will be very large.
So large in number, that is why it is causing thrashing. And also lack of frames. Whenever we have very less number of frames, the swapping and the swapper will be very more. So that is the but another reason for the thrashing. This locality model and all these are all so not very important. So I will so directly go to the file system. Okay, so that's all with our this. So virtual memory management system. The first concept is what do you mean by virtual memory, and so why do we need virtual memory, and so what are all the steps that involved in the page replacement, and what are all the mechanism it is following is a page that means the demand paging. So how do we so replace the pages? So what are the steps involved in the so demand paging, and also page replacement algorithms we saw, and but after this page replacement this so thrashing. So these are all coming under the virtual memory management. Okay, so next we will pass on to the file system. So in the starting itself I will tell you. So the file system, so these are all only theory part only. Okay, for example, what are all the attributes of the file? I will so show you what are all the topics are covering under the file system. The file structure and the attributes of a file paranga, name, identifier, type, location, size, protection. இதெல்லாம் நீங்க படிச்சாலே புரியும். So I don't want to waste my time in so explaining this, and also the operations of the file. Also as a PG student that you might have known what are all the operations of the file. So create, write, read, reposition, delete, truncate. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல. But I hope so, isn't it, students? So I will go to the concepts only. Okay, then file access methods. So file access methods, this we can see. Okay, so இதுவும் உங்களுக்கு again தெரிஞ்சதுதான், sequential access and direct access, and also indexed sequential access. Okay, so the way that the files are accessed and read into the memory is so determined by access methods. The first one is the sequential methods and the direct access and the indexed sequential method. Students, இதுல எல்லாம் ஏதாவது சொல்லுமா? உங்களுக்கு நீங்க படிச்சா புரியும் நினைக்கிறேன். And what is a directory of directly? இதெல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டு உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தா you can so post it in our group. Okay, இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து எல்லாமே தியரி போர்ஷன் தான். அதாவது சிங்கிள் லெவல் டைரக்டரி, 2 லெவல் டைரக்டரி, அண்ட் ஸோ ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்டு டைரக்டரி, இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஃபிகரை பார்த்து படிச்சாலே புரியும். We will directly go to file allocation methods. அதாவது file access methods ஒன்னு இருக்கு, அதாவது file allocation methods. So don't confuse with the two concepts. Okay, file access method is different and file allocation method is different. Okay, under the file access methods we have the sequential access and the direct access and also the indexed sequential access. Okay, so in the file allocation methods, we have continuous allocation and so linked allocation, that is a non-contiguous allocation, and the indexed allocation. So I will explain this. Okay, so file allocation method, in the continuous allocation, a single continuous set of blocks is allocated to a file. The continuous allocation, by the name itself we know, a single continuous set of blocks is allocated to a file at the time of the file creation. Okay, for example, see here. So this is a file allocation. So this is an example for the file allocation. Whenever we are creating a file, it will allocate the contiguous spaces for that particular file. So this is the file A. So this is the starting, this is the ending, and so this is the file B, and this is the file C, and this is the file E and D. And here, see, so this is the file allocation table, file name, file A, B, C, D, and E. And what is the start block? So for the file A, so what is the start block? It is 2, and so ending block is this 4. That means
start block is 2 and so length is equal to 3 means it will be end up with the 4th block. And like this the file B, the start block is 9 and so length is equal to 5. So that means 9, 10, 11, 12, 3. 12 and 13. It will be end up with 13. So like that it will indicate the file allocation table. It is the first allocation method, that is the continuous allocation. Okay, so don't confuse with the file access and the file allocation methods. Under the file access we have the sequential and the sequential and the direct access method and also index sequential method. And here in the allocation method we have the continuous allocation. So this is an example for the continuous allocation method. And second one is the linked allocation method, that is otherwise called as the non-contiguous allocation. Okay, so here allocation is on an individual block basis. So each block contains a pointer to the next block in the chain. So here with the help of an example we will understand this. So linked allocation. Okay, there is not that. So but allocation is on the individual block basis. So each block contains a pointer to the next block in the chain. Again the file table needs just a single entry for each file. இங்க என்ன பண்ணும் linked allocationல வேற இடத்துல இருக்கும் ஃபைல்ல. So non contiguous allocation, but இது வந்து first block வந்து next block ஓட லிங்க் கொடுக்கும், next அந்த second block வந்து third block ஓட லிங்க் கொடுக்கும். அது மாதிரி it will be stored in the so file allocation table. அது வெச்சு we will so find out the file. Okay, or so read the file. And so indexed allocation, so it addresses many of the problems of contiguous and chained allocation. So in this case the file allocation table contains a separate one level index for the each file. Here see here, so this is the file allocation table for the indexed allocation. So in this case the file allocation table contains a separate one level index for the each file. So one level index means what? So file B is equal to 24. Okay, so இங்க என்ன இது பண்ணும்? So when the file B, it has an index at the block 24. So the 24 will point to first block and 8th block and 3rd, 14 and 28. It will have the links to but all these blocks. Okay, so இங்க பாருங்க 1க்கு எங்க இருக்கு? Okay, 1க்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு, அடுத்து அப்புறமா 8க்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு. So like that it will have the links. So in only one index block. So this is the indexed allocation so method for the file allocation. இது எல்லாமே file allocation method, continuous and the linked allocation and indexed allocation methods. இந்த ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியா தான் இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் எல்லாமே இத நீங்க படிச்சாலே நம்ம வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான் இதெல்லாம். அப்புறம் இந்த செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டிஸ்க் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் எப்படி இதெல்லாம் நீங்க உங்களோட அதாவது யூஜிலே படிச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம். ஸோ டிஸ்க் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்க் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ், இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ் பார்த்து வந்து CPU ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ், இது வந்து டிஸ்க் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ். So don't confuse with the terms. Okay, அதாவது CPU க்கு பதிலா டிஸ்கையும் டிஸ்க்கு பதிலா CPU எழுதி வச்சிராதீங்க. CPU scheduling algorithms is different and disk scheduling algorithms is different. So on a typical multi-programming system, there will usually be multiple disk access request at any point of time. Yes. So in the multi-programming system, so there will be multiple disk access requests at any point of time. So these requests must be scheduled to achieve the good efficiency. So disk scheduling is similar to process scheduling. So disk scheduling is done by operating system to schedule the IO request arriving for the disk. Okay, so this is otherwise called as the IO scheduling. அதாவது disk scheduling வந்து IO scheduling நம்ம சொல்லலாம்.
So any doubt, students? No, ma'am. Okay. So disk scheduling, okay, இது ஏன் important? Okay. There are so many disk schedule. Hello, any doubts? Okay, so there are any disk scheduling algorithms, but so before this we have to know these important terms. The first one is the seek time. What do you mean by seek time? Is the time taken to locate the disk arm to a specified track where the data is to be read or write. So seek time is the time taken to locate the disk arm to read the data. Okay, so that is called as the seek time. And also rotational latency. Rotational latency is the time taken by the desired sector of the disk to rotate into a position. So rotational latency. So Udayaraj Selvan, please so mute your speaker. Hello, mute your mic. Okay, rotational latency is the time taken by the desired sector of the disk to rotate into a specific position or a required position. Where the rotational latency na எந்த பொசிஷன், அதாவது ஏதாவது ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கும், எப்ப ரிக்வயர்டோ அந்த பொசிஷனுக்கு அதுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும் இல்லையா, that is called as the rotational latency. And the transfer time is the time to transfer the data. It depends on the rotating speed of the disk and the number of bytes to be transferred. Yes, of course. And the disk access time. So disk access time is equal to seek time plus rotational latency plus the transfer time. And so disk response time. Response time is the average of time spent by the request waiting to perform its IO operation. This is called as the disk response time. So these are all the 5 terms. So for the disk scheduling algorithms. So seek time, rotational latency, transfer time, and the disk access time and the disk response time. So some of the disk scheduling algorithms are so again so here listed below. First come first serve. So as the name implies, first come first serve. So this is one example. So consider the following disk request sequence for a disk with 100 tracks. The particular disk is having totally 100 tracks. So this is the disk request sequence 45, 21, 67, 94. So these are all the disk request sequence. So head pointer starting at the 50. The head is pointing at the sector, so 50th position, and also moving in the left direction. So find the number of the head movements in the cylinders with the help of the first come first serve scheduling algorithms. So here we have to calculate the number of the head movements. See here, so this is our string. So in 45 we have to move first, and then 21, and then 67, and then 94 like this. The starting point is at the 50. Okay. So here, so this is our starting point 50. So at first it will so move to the 45, and then 21, 67, 90 like this. It will move to the required places according to the sequence. So number of cylinders moved by the head is 50 minus 45 plus 45 minus 21 and 21 minus 67 or 67 minus 21 and 90 minus so 67, like that we have to calculate it. So which comes around 376. 376 வந்து cylinders வந்து move ஆயிருக்கு head.
சரியா? Whenever the number of cylinders so moved by the head is very low, that is the best scheduling algorithms. சரியா? இதுதான் first come first serve. Students என்ன புரியுதா? நானே பேசுற மாதிரி இருக்கு. Do you able to understand this one? Yeah, ma'am. Okay. So we have to the disk scheduling algorithm is so how to evaluate the disk scheduling algorithm is whenever this number, this is the number of cylinders, so moved is very less, that will be considered as a very so best disk scheduling algorithms. And the shortest so seek time first algorithm. This is the second algorithm. So shortest seek time first algorithm selects the disk IO request which requires the least disk COM, so movement from its current position regardless of the direction. It reduces the total seek time as compared to the FCFS. இது என்ன பண்ணு? shortest so seek time first algorithm selects the disk IO request. அதாவது அது நிக்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து எது ரொம்ப கம்மியா மூவ் பண்ணா போகுது, எந்த பொசிஷனுக்கு வந்து மூவ் பண்ணா போகுதுன்னு பார்த்து இது வந்து மூவ் பண்ணும். அதாவது புரியுதா? அது ஷார்டஸ்ட் so seek time first, அதாவது it selects the disk IO request which requires the least disk COM, so movement from its current position, so regardless of the direction. So புரியுதா இது இந்த definition? Yes, ma'am. Tell me one so real life example for the shortest seek time first. ரொம்ப பிராக்டிகலா அதான் ஒன்று சொல்லுங்க பாப்போம். anybody? Maybe we can take an example of traveling. Okay, travelல வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? So just to explain your example. எந்த டைரக்ஷன் மூலமா போனா ஷார்ட்டா போலாம், சீக்கிரமா போலாம்ன்ற மாதிரி பாப்போம்ங்களா? இந்த மாதிரி. ஆமா, அது நீங்க வந்து ஜெனரலா அது வந்து நீங்க சொல்றது வந்து அது பேர் என்ன, ஒரு வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு அல்காரிதம் இருக்குமே, அதாவது எந்த பக்கமா போனா வந்து ஷார்ட்டா வந்து ஆப்டிமலா போலாம்னு யோசிப்பீங்க இல்லையா? ஆமா. ஷார்ட்டஸ்ட் ஏதோ அந்த அல்காரிதம் பேர் எனக்கு சட்னி ஞாபகம் வரல. அது ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் அல்காரிதம். ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் டிஜிக்ஸ்ட்ரா அல்காரிதம். டிஜிக்ஸ்ட்ரா. எஸ், குட். சோ டிஜிக்ஸ்ட்ரா அல்காரிதம்ல என்ன பண்ணுவோம், எப்படி போனா ஷார்ட்டா போயிடலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம். பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா அதாவது there is a minor difference between that so Dijkstra and this one. The shortest seek time firstல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலா தெரியும். இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு டிவியவோ ஏதோ சம் வந்து சர்வீஸ் பண்ண வர சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. சர்வீஸ் நான் ஒன்று வந்து புக் பண்றேன், பட் ஆர்ஓ சிஸ்டத்துக்கு புக் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது சம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாம்பரம் ஏரியால இருந்து நான் வந்து ரைஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ். So that particular company will have so many complaints like this. உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எங்களோட சர்வீஸ் மேன் எப்ப அந்த பக்கம் வரானோ அப்ப உங்களுக்கு வருவாங்க, ஐ வில் இன்ஃபார்ம் யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் மேபி on that particular day தாம்பரம் complaint may be a first number and but Avadi complaint may be a second number and but Adayar complaint may be a third number and for example say Gudvanjeri may be at so fourth number like this. அதாவது ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு வேற மாதிரி வந்திருக்கும். பட் அவன் சர்வீஸ் வரும்போது அதே ஆர்டர்ல வர மாட்டான். ஸோ எப்படி வருவான், தாம்பரம் வந்தவன் ஃபர்ஸ்ட் குடுவாஞ்சேரி போவான், அதுக்கப்புறம் தான் தாம்பரம் வருவான் இல்லையா? ஸோ லைக் தட் எதெல்லாம் பக்கத்துல இருக்கோ அதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு தான் அடுத்து வேற ரொம்ப டிஸ்டன்ஸுக்கு போவான். ஸோ தட் இட் கேன் ஸோ சேவ் ஹிஸ் டைம் நோ. So this is called as the shortest seek time first. So புரியுதா உங்களுக்கு? It won't follow this order. It will seek it will select the disk IO request which requires the least disk movement. எங்க நான் மூவ் பண்ணா வந்து எனக்கு உடனே வேலை ஆகணும், அவனோட ப்ராசஸ் அவனோட கம்ப்ளைண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணணும் அவனுக்கு. அதான் ஸோ இதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட் சீக் டைம் ஃபர்ஸ்ட்.
So, but I hope you understand so this example. Okay, so for example, இங்க பாருங்க, so this is our so string வந்து sequence, அதாவது disk sequence. இங்க பாருங்க, so header வந்து 50ல இருக்கு, நம்மளோட previous இது மாதிரியே தான். First என்ன பண்ணனும்னா 45க்கு போகும். 45க்கு போனோனேயே next 21 access பண்ணாது. என்ன பண்ணும்? இது வந்து first come first serve, next 21 67 அப்படி போறது. பட் இங்க என்ன பண்ணுது? next 45க்கு பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னு இப்படி தேடும். பாத்தீங்கன்னா 52 பக்கத்துல இருக்கு. So 52க்கு போகுது. அடுத்து 52க்கு அப்புறம் 61, அடுத்து 67, அடுத்து 87, 89, 90, இதோட லாஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணும், ஃபுல்லா ப்ராசஸ் இந்த அதாவது ஒரே சைடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இங்க வரும், எங்க 25 ப்ராசஸ் பண்ணும், 21 4 ப்ராசஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஷார்டஸ்ட் ஸோ சீக் டைம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் அல்காரிதம் போலாமா? எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா அதுல? ஸோ இது எப்படி இது பண்றேன்னு பாருங்க. ஸோ 50 minus 45 5 அண்ட் ஸோ 45 minus வந்து 52 7 இப்படி தான் இது வந்து கால்குலேட் பண்ணணும், சரியா? ஸோ இங்க வந்து 136 தான். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஸோ இதே டைப் ஆஃப் வந்து ஸ்ட்ரிங்குக்கு எவ்வளவு பார்த்தோம்? ஸோ 376 வந்து மூவ் ஆயிருக்கு. பட் இங்க எவ்வளவு மூவ் ஆயிருக்கு? 136 மூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் அல்காரிதம். நோ So புரியுதா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? இப்ப சோ டிஃபரன்ஸ் புரியுதா எப்படி வருதுன்னா? Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, clear ma'am. Okay, Clear ma'am. okay, then the third algorithm is the scan algorithm. So it is also called as the elevator algorithm. So in this algorithm the disk moves into a particular direction. Priority will be in that algorithm, priority will be avoided now ma'am. So in which algorithm? In the previous algorithm, no? Shortest sequence. Yes, there will be no priority in this. Okay ma'am. So in the elevator algorithm or scan algorithm is otherwise called as the elevator algorithm. So in this algorithm the disk moves into a particular direction till the end, so satisfying all the requests coming in its path, and then it turns back and moves in the reverse direction. So consider the following disk request sequence. So this is the disk request sequence with totally 100 tracks. So here the head pointer starting at the 54. Okay. So here see here. So இது என்ன பண்ணும், இங்க 54 க்கு அப்புறம் இது வந்து லெஃப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் மூவ் ஆகும். அதனால என்ன பண்ணும், it will move in the disk, so moves into a particular direction till the end. ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் மூவ் வந்து லெஃப்ட்ல மூவ் ஆகிறதுனால லெஃப்ட்ல எதெல்லாம் ரிக்வஸ்ட்டை வந்து இது பண்ண முடியும்னா 14 அண்ட் ஓகே 14 மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ 14 சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இட் வில் தட் கோ டிராவல்ஸ் அப் டு த எண்ட் அண்ட் தென் ஒன்லி இட் வில் டர்ன்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் த ப்ராசஸஸ். ஓகே, ஸோ லைக் திஸ் 65 78 வேர் இஸ் திஸ் 65 78 and 98 like this it will process. So this is a scan algorithm. அதான் நம்மளோட லிஃப்ட் எப்படி போகும், ஒரே டைரக்ஷன்ல போயிட்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் தானே வருது, அதே மாதிரி தான். அதனால தான் this is called as the elevator algorithm. Okay, and the C-scan algorithm. So in the C-scan algorithm, the arm of the disk moves in a particular direction, servicing the request until it reaches the last cylinder. Then it jumps to the last cylinder of the opposite. இங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க புரியும். ஸோ C-scan அல்காரிதத்தில் என்ன வருது, இங்க ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு பட் இந்த ஸ்கேன் அல்காரிதத்தில் ஆல்ரெடி இப்படி வந்து திரும்பும் போதே அது என்ன பண்ணும், மறுபடியும் இங்க ப்ராசஸ் பண்ணும். பட் இந்த C-scan அல்காரிதத்தில் என்ன பண்ணுது, ஃபுல்லா ஒன்ஸ் ஒரு ரவுண்ட் அடுத்த எண்டுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் தான் இது ப்ராசஸ் பண்ணுது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த C-scan அல்காரிதம். then it turns back and start moving in the direction servicing the remaining request. And the look scheduling algorithm, it is like a scan students, whenever you so don't understand, please stop me. And so look scheduling algorithm, it is like a scan scheduling algorithm to some extent. So except the difference that in this algorithm the arm of the disk stops, so moving inwards. இங்க பாருங்க, இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்.
இதுவும் ஸ்கேன் அல்காரிதம் மாதிரி தான். பட் ஸ்கேன் அல்காரிதத்துல அந்த எலிவேட்டர் அல்காரிதத்துல என்ன பண்ணும், இங்க சர்வீஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் லாஸ்ட் வரைக்கும் போகும். பட் இங்கே லுக் ஷெட்யூலிங்ல என்ன பண்ணும், ஸோ எது வரைக்கும் சர்வீஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் பண்ணிட்டு அங்கேருந்தே இது ஸ்டாப் ஆகும். பட் அங்கேருந்து டேர்ன் அவுட் ஆகி மறுபடியும் இதை வந்து சர்வீஸ் பண்ணும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த லுக் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம். ஓகே, ஸ்கேன் அல்காரிதத்துல என்ன பண்ணும், அந்த லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் போயிட்டு தான் இருக்கும். அந்த சர்வீஸ் இருக்கோ இல்லையோ லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் டேர்ன் ஆகும். பட் இங்கன்னா எங்க சர்வீஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல டேர்ன் ஆகுது பேரு லுக் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம். அந்த சி லுக் ஷெட்யூலிங் வந்து என்னது, இதே சேம் தான். இது வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் ஃபுல்லா லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் போயிட்டு மறுபடியும் இங்க சர்வீஸ் பண்ணும். இங்க பாருங்க. ஸோ இங்க 54ல இருந்து ஃபுல்லா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இப்படி சர்வீஸ் பண்ணிட்டு எண்டு வரைக்கும் போயிட்டு மறுபடியும் இங்க ஃபுல் போயிட்டு மறுபடியும் சர்வீஸ் பண்ணும். இது வந்து சி லுக் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ். So that's all with the disk scheduling algorithms. So totally 6 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். First one is the first C-scan. என்னமா? C-scan algorithm பத்தி சொல்லுங்க. Okay, one second சொல்லவா? Okay. அது ஒரு look schedule. Okay. So C-scan பாத்தீங்க, scan புரிஞ்சதுல உங்களுக்கு? Yes ma'am. Okay. இது அதாவது லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு மறுபடியும் அங்க டர்ன் ஆகி வந்து சர்வீஸ் பண்ணும். C-scanல பாத்தீங்கன்னா ஸோ இங்க வந்துட்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு மறுபடியும் இங்க எதுவுமே சர்வீஸ் பண்ணாம இட் ஜம்ப்ஸ் டு த ஆப்போசிட் சைடு அண்ட் தென் ஒன்லி இட் வில் ஸ்டார்ட் டு சர்வீஸ் த ரிக்வெஸ்ட். இங்க பாருங்க, இங்க வந்து இது பண்ணிட்டு டர்ன் ஆகும்போதே போகும்போதே இது சர்வீஸ் பண்ணிட்டே போகும். பட் இதுல சி ஸ்கேன்ல என்ன பண்ணுது, இட் ஸோ தென் இட் jumps to the last cylinder of the opposite direction without servicing any request. Ma'am, you are not audible, ma'am. I'm audible, ma'am. We are able to hear, ma'am. What about now? I'm audible. Okay. Then it jumps to the last cylinder of the opposite direction without servicing any request. So இங்க என்ன பண்ணும், சர்வீஸ் பண்ணிட்டு it jumps to the opposite direction and then only it start to service. This is the main difference between the scan and the C-scan algorithm. So புரியுதா இப்ப? Okay, fine. Okay, look schedulingல என்ன பண்ணும், look schedulingல இங்க நீங்க ஸ்கேன்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் வரும். இது இங்க பாருங்க, ஸ்கேன்ல லாஸ்ட் வரைக்கும் அதாவது சர்வீஸ் இருக்கோ இல்லையோ லாஸ்ட் வரைக்கும் எண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் போகும். பட் இங்க லுக் ஷெட்யூலிங்ல என்ன வரும், இட் வில் ஸோ சர்வீஸ் அப்புறம் இதுக்கு மேல இதோட சர்வீஸ் ரிக்வெஸ்ட் இல்லை, அதனால என்ன பண்ணோம் இங்க இருந்தே டர்ன் ஆயிரும். இங்க இருந்தே டர்ன் ஆகி இட் வில் ப்ராசஸ் த சர்வீசஸ். ஓகே ஓகே மேம், தேங்க் யூ மேம். ஸோ சி லுக் ஷெட்யூலிங் அதோட அதே மாதிரி தான். So any doubts students till now? No, ma'am. No, ma'am. Okay, this is also one of the important topics in your operating systems. Okay, so disk scheduling, students, again and again I am telling, don't confuse with the disk scheduling and the process scheduling. Disk scheduling is coming under the file management and the process scheduling is coming under the processes management. Okay. So, so don't confuse with these terms. The process scheduling is also having 6 scheduling algorithms, and also disk scheduling is also having 6 types. And also don't confuse with the file access methods and the file allocation methods. And the next one is the protection and security. So these portions I am so leaving you for study. Okay, so self-study. So that's all with the OS classes. So what are all the concepts you so very difficult to understand, I took those concepts. So any doubt students till now? ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ணனும்னா சொல்லுங்க, பண்றேன். நம்ம அந்த VLM அந்த இமேஜ் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டாபிக். என்னதுமா? இமேஜ் மேம், அந்த டயகிராம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. VLM. Okay, VM. Okay, okay. Did VMM having diagram? No, VMM is not having diagram. That page replacement diagram. That demand page. Yes, ma'am. That's what I was. Ma'am. Yes, ma'am. இதா கேக்குறீங்க? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. இத என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா? Yes, ma'am. Okay.
So yes, so demand paging means what? The process of loading the page into the memory on demand is called as the demand paging. Whenever it demand a page at time, so that time only it will load the so required page into the memory is called as the demand paging. So these are all the steps but involved in the demand paging. The first step is the CPU or the main memory will check the required page, whether it will refer whether the required page is present in the page table or not. If it is present, the CPU will start its execution without any interruption. If suppose that required page is not present in the page table, but immediately it will create an interrupt to the operating system. Okay, so that is the second step. It will create an but interrupt or a trap to the operating system. Whenever this operating system is receiving the this trap or the interrupt, immediately it will look for the required page in the backing store. Okay, so that is the third step. So when the page so whenever it found out the required page in the backing store, immediately that required page will be loaded into the physical memory. Okay, when the required page is loaded into the physical memory, immediately it has to update the page table. So what is the need to update the page table? To indicate the CPU that the required page is present in the page table now. So once the page table is get updated, it will indicate the CPU that your required page is available. So take the required page to continue the execution of the process. So once it is updated, it will be taken by the CPU for the processing. So these are all the steps involved in the demand paging. So புரியுதாப்பா? Okay ma'am. If the page வந்து available இருந்தா எந்த execution நடக்காது, ஸ்மூத்தா போய்டும். ஆமா ஆமா ஆமா. The demand pagingல தான் இந்த ஸ்டெப்ஸ். பேஜ் இருந்தா தான் உங்களுக்கு வந்து அவசியமே இல்லைல. Yeah, yes ma'am. Ma'am, can you please give me the real time example of this in OS ma'am? இந்த இதுக்கு demand pagingக்கு சொல்றீங்களா? Yeah, yes ma'am. Real time example இருங்க சொல்றேன். Like printing அந்த மாதிரி டைம்ல. இல்ல இத வந்து first you understand one thing. These steps and all are happening inside our OS. Okay, அதாவது for the human eye நமக்கு என்ன தெரியுது, இந்த virtual memory அதெல்லாம் not visible. Yeah, not visible. It and all not visible ma'am. Yes, okay. நமக்கு எல்லாமே என்ன தெரியும்னா நமக்கு பேக்ல it and all take a nanosecond to execute. Yes, of course. நமக்கு இப்ப இந்த பேஜ் ரீப்ளேஸ்மென்ட் அல்காரிதம்னாலே நமக்கு என்னென்ன புரியாது. பட் அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த OS குள்ள நடக்கிறதா எல்லாமே. ஓகே மேம். புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுது மேம். Less than a nanosecond to execute. Yes. Okay. அப்புறம் வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? மாமா நீங்க பேஜ் ரீப்ளேஸ்மென்ட் அல்காரிதத்துக்கு ஒண்ணு வேணா நான் வந்து சொல்லலாம், ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம். அதாவது so in all of our school days, so whenever the teacher is asking for the covered notebook, அதாவது so in my class it happened, whenever the science so teacher is asking for the covered notebooks for the record notebooks, the first student will so go and so show his record notebook to the teacher, and so once he so return back, the second student will go like that. It will happen. And whenever one student or two students are so not having the cover with the notebook, so he will take the so cover from the first student. அப்படிதானே பண்ணுவோம், அப்படிதானே நடக்கும். சோ புரியுதா உங்களுக்கு? நான் சொல்றது புரியுதா? இது ஸ்டூடண்ட்ஸ் குள்ள நிச்சயமா நடக்கும். I hope so. சோ அந்த டீச்சர் திட்டு வாங்க கூடாதுன்னு என்ன பண்ணுவான், போய் காமிச்சிட்டு வந்தவனோட கவரை வாங்கி இவன் நோட்ல போய் மறுபடியும் போய் காமிப்பான்.
to satisfy the teacher. So this is the demand paging, that's all. Okay ma'am, okay ma'am. So any so shall we go so shall we see some so sample question paper for you so that you have an idea. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, this is our last class in OS, ma'am. Yes, yes. Please post that question paper in WhatsApp also, ma'am. Definitely I will share the question paper. மேம் இந்த நோட்ஸும் அனுப்பிச்சிருங்க மேம். பட் இந்த நோட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அனுப்பியாச்சு. Yes ma'am, already sent it ma'am. PDF அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க, OS notes complete ன்னு. மேம் எக்ஸாம் போர்ட்டல் பேஜ் எல்லாம் ஓபன் ஆயிடுச்சு மேம். நாங்க எல்லாம் எக்ஸாம் ஃபீஸ் தான் பே பண்ணிட்டோம் மேம். சோ அதுல வந்து இப்ப எதுவும் வந்து மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை மேம். இந்த வாட்டி எக்ஸாம் ஆன்லைனா ஆஃப்லைனா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா மேம்? பட் ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான். அண்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன். தயவு செய்து ஏன்னா வந்து so many students are having the problem in so registering for the exams. So keep it in mind. So before you register for the exam, so have your so syllabus with you. Okay, இத மறக்காம பண்ணுங்க, அல்லாட்டி that you will so end up with the problem. அதாவது என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்கங்கறத சொல்லிடுறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா தெரியாம எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணிட்டு பேமெண்ட் வரைக்கும் போயிடுறாங்க. ஜஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரிய வருது, ஓ இந்த பேப்பர் இல்லையா அந்த பேப்பர் இல்லையான்னு. ஸோ மறுபடியும் அவங்களால பேக் டு த ஸ்கிரீன் போக முடியல. ஸோ தே ஆர் ஆஸ்கிங் அஸ் ஸோ ஹவு டு கோ டு திஸ் பட் வந்து ஒன்ஸ் இந்த எக்ஸாம் that other than the PCP classes, so main project or mini project thavara as a faculty we can't do anything in this. These are all coming under the so exam section. Okay, these queries are coming under the exam section. So நீங்க ஃபோன்லாம் பண்ணா யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. So you have to go in person to the exam section if you have any problem with your this is so exam registration. Okay, so don't so mostly don't do mistake in so registering the papers for your exams. Have your so syllabus by the side and என்னென்ன பேப்பர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் டிக் பண்ணிட்டு பே பண்ணுங்க. புரியுதா? ஓகே மேம். இப்போ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வந்து எலெக்டிவ்ல வந்து கரெக்டா ஏதாவது ஒரு பேப்பர் தான் செலக்ட் பண்ணிருப்போம் அக்கார்டிங் டு த போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ். ஸோ அந்த பேப்பரை மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணணும், நீங்க எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி வைக்க கூடாது. So do you have the syllabus with you? syllabus இருக்கா உங்களுக்கு? Yes ma'am. Yes ma'am, இருக்கு ma'am. In case நீங்களும் கொஞ்சம் சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா இருக்கும் ma'am. Okay, I will send you the syllabus also. So உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு அண்டர்ல என்னென்ன பேப்பர் போட்டுருக்கோமோ அதை மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணா போதும். I will so please wait, I will show you the syllabus also for you. One second. Ma'am, elective பேப்பர்ல OS தான மேம் இருக்கு? ஓகே மேம். சோ எங்க கோர் பேப்பர் 3 ல DBMS இருக்கு. So please wait students, please. Yeah, elective for us is OS only. Yes. I will show you the syllabus. Yeah ma'am, yeah, okay ma'am. சோ இப்போ எங்களுக்கு வந்து இருக்குது அப்படினா DBMS மட்டும் தான் இன்னும் எந்த ஒரு கிளாसेसமே எங்களுக்கு இருக்கு. I mean நம்மளுக்கு அது எல்லாமே ஓரளவுக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி தான் டிஜிட்டல் ஆர்டிக் பண்ண போறதும் இருக்கு. ஒரு டவுட், எக்ஸாம் போர்ட்டல் வந்து நம்ம சிஸ்டம்ல தான் பே பண்ணணுமா இல்ல போன்ல கூட பே பண்ணலாமா? அக்கா அதையும் நீங்க மேடம் கிட்ட கேளுங்க. மேக்ஸிமம் எல்லாரும் நீங்க எதுல வேணா பே பண்ணலாம், உங்களுக்கு எதுல கன்வீனியன்ட்டா இருக்கோ போன்ல பே பண்ணலாம் guys. somebody refreshing or இது லைக் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துர கூடாது பேமெண்ட் கூடன்றதுனால தான் அவங்க ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபோன் அவாய்ட் பண்ண சொல்றாங்க. நான் வந்து இட்ஸ் நாட் ஸ்டேபிள். இயர்லி 19k வந்து சென்சிஸ் பே பண்ணும்போது என்னாச்சுன்னா லைக் பேஜ் வந்து சக்சஸ் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அமௌண்ட் வந்து டிரெக்ட் ஆயிடுச்சு. யா இந்த கேसेस only அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கு மொபைல்ல பே பண்ணும்போது. இது சலான் எடுத்து பே பண்ணலாமா? இஷ்யூ கிடையாதா? Students, so once again,
So see the syllabus here, students. But I hope the screen is visible. Yes, ma'am. Screen is visible, ma'am. Yes. Okay. So in your for your first semester. So mute your mic. So see the screen now. So see the screen now. So for your first semester, you have only 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 papers totally. MCA, right? So C++ and DS and so digital logic fundamentals, database management system, and 2 practicals and accounting and financial management and operating system. So please select these papers only for your exam registration. Okay. Don't select any other papers other than this. Yes, ma'am. That digital logic fundamentals, digital computer fundamentals கொடுத்துருந்தாங்க ma'am. Okay. Yes, ma'am. That is also a doubt, ma'am. Okay. அதுவும் வந்து ஒண்ணுதாமா, எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஆன்லைன் எக்ஸாம். Okay, thank you. Okay. மேம் அந்த எலெக்டிவ் பேப்பர்ல வந்து OS தானே மேம்? ஆமா, OS மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணனும். எஸ் மேம், தேங்க்ஸ் மேம். So don't confuse so selecting the papers. MCA லிங்க் கிளிக் பண்ணாலே தனியா அவங்களே எல்லாமே கரெக்ட்டா கொடுத்துறாங்க மேம். நம்ம எதுவும் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இல்ல மேம். இல்ல, ஆனா உங்களுக்கு எலெக்டிவ்ல வேற எதுவும் வருது இல்லையா? எலெக்டிவ் பேப்பர் வருது மேம். எலெக்டிவ்ல வேற பேப்பர்ஸும் வருது தானே? எஸ் மேம். அதுதான் சொல்றேன், அந்த ப்ராப்ளம் தான் சொல்றேன். அதுல நீங்க ஒன்லி OS மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணணும். தென் எங்களுக்கு டிபிஎம்எஸும் அப்புறம் வந்து டிஜிட்டல் லாஜிக் இருக்குல்ல, அது எப்படி மேம் எங்க கிளாसेस அப்படிலாம் அத பத்தி எதுவும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்ல டிஜிட்டல் லாஜிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே சண்டேல. ஓகே மேம். Check your website, okay, for the classes. And DBMS next week இருக்கும். ஆமா. Yeah, okay ma'am. Okay ma'am. மேம் இன்னொரு டவுட் இருக்கு மேம். மேம் ஆக்சுவலா வந்து இப்ப லாஸ்ட் டேட் என்னைக்கு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருக்கு மேம். யூனிவர்சிட்டில போனா ஒரு டேட் சொல்றாங்க, வெப்சைட்ல வந்து 15th வரைக்கும் இருக்கு, யூனிவர்சிட்டில போனா 20 வரைக்கும் போட்டு இருக்கு, வித் பெனால்டி 27 வரைக்கும் போட்டு இருக்கு மேம். அது வந்து உங்களுக்கு இப்பதானே ஓபன் பண்ணாங்க, 11th தானே ஓபன் பண்ணாங்க, நேத்து தானே? ஆமா மேம், நேத்து தான் வெப்சைட்ல இப்ப ரீசன்ட்டா அப்டேட் பண்ணாங்க மேடம். வெப்சைட்ல இப்ப கிளியரா தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. பட் அது வந்து 20 and 27 தான் கரெக்ட் தான். அதுதான் உங்களுக்கு. ஓகே மேம், தேங்க்ஸ் மேம். Thank you ma'am. So this is how that you have to register. சரியா? Logic fundamentals, computer fundamentals same தான் ma'am. ஆமா சேம் தான். சரி மேம். மேம் இன்னும் ஒரு சின்ன டவுட் மேம். ஆக்சுவலா வந்து இங்க வாணியம்பாடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஒரு 7 பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க மேம். அவங்களுக்கு எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. பிராக்டிகல்லாம் சென்டர் எங்க போடுவாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க மேம். Yes ma'am. இது பிராக்டிகல் வாணியம்பாடியில ஒரு 7 பேர் மொத்தமா இருக்கிறாங்களா மேம்? 7 பேர் இல்ல சார், 8 members மேம். ஓகே, கேளுங்க உங்க கொரியா மேம். ஆக்சுவலி நம்ம வாணியம்பாடியில இருந்து 8 members வந்து அட்மிஷன் போட்டிருக்காங்க மேம் MCA-க்கு. இப்போ வந்து சென்டர் வந்து வாணியம்பாடி இதுக்கு அதுல ஷோ ஆகல மேம், ஃபீஸ் பே பண்ணும்போது. அதுக்கு சில பேர் வந்து ஃபீஸே இன்னும் பே பண்ணல மேம், எக்ஸாம் ஃபீஸ். அது சென்டர் வந்து ஆம்பூர் இல்லைன்னா திருப்பத்தூர் தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம எழுதிட்டா கூட ஆன்சர் ஷீட் எப்படி போய் சப்மிட் பண்ணணும், அதுதான் கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்குது மேம். சரி, உங்களுக்கு வந்து இப்ப ஃபுல்லாவே ஆன்லைன் தானேமா? எஸ் மேம். அதனால எந்த சென்டர் இருந்தா என்ன நீங்க ஆன்லைன்ல வீட்ல உட்கார்ந்து எழுத போறீங்க, அவ்வளவுதானே? எக்ஸாம் கன்ஃபார்ம் ஆன்லைன் மேம். பிகாஸ் அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க மேம். வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் சரி ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் மாத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அதனாலே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இல்ல சிஸ்டர், ஜஸ்ட் நவ இப்பதான் கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையா ஆன்லைன் சொல்லி மேம் கூட சொன்னாங்க. இல்ல இப்போ உங்களுக்கு மறுபடியும் இந்த டவுட்ஸ் உங்களுக்குள்ள இருந்ததுன்னா நாளைக்கு நான் யுனிவர்சிட்டி ஏதாவது மண்டே போகும்போது once again I will confirm and pass this message to in the group. Okay. Okay ma'am. Once again I will consult with the director and then I will tell you. Okay. Thank you so much. Yes ma'am, கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். ஏனா அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ளவங்க எல்லாம் சேம் ஆன்லைன்ல தான் இருக்கும். ஏனா ரெகுலர் ஆன்லைன் நடக்கறனால உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல தான் இருக்கும். But so anyhow, so once again I will confirm with the coordinator and the director and
and then I will pass the Yes, message. ma'am. இங்க ரெகுலருக்கு வந்து காலேஜ்ல எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு மேம். என்னுடைய பிரதர்லாம் அட்டென்ட் பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு செம்மே முடிஞ்சிச்சு மேம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் செம்மே முடிஞ்சிச்சு. ஆன்லைன்ல தான் எல்லாரும் வீட்லயே உட்கார்ந்து எழுதி அட்டென்ட் பண்ணி அனுப்பிட்டாங்க. எக்ஸாமே முடிஞ்சிச்சு. சரி ஓகே மேம் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எப்படி மேம் சப்மிட் சப்மிஷன் நீங்க கொரியர்ல அனுப்புவீங்க மேம். அதாவது நேர்லயே வந்து கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி கொரியர்ல நீங்க அனுப்பி விடலாம். பட் அன்னைக்கே அனுப்பிடணும் நீங்க. ஓகே மேம். சரியா? அதாவது எழுதி முடிச்ச உடனே அன்னைக்கே அனுப்பணும், நெக்ஸ்ட் டே அனுப்ப கூடாது. மேம் பிசிஏ சிலபஸ் இருக்கா மேம்? ஓகே மேம். ஹலோ மேம். சொல்லுங்கம்மா. மேம் நான் குரூப்ல இல்ல மேம், எந்த குரூப்லயும். ஓகே. இப்போ நோட்ஸ் எதுவும் என்கிட்ட இல்ல, ஒன்லி கிளாसेस தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே, உங்களை வந்து குரூப்ல ஆட் பண்ண சொல்லுங்க. உங்க நம்பர் சொல்லுங்க. 95 கால ட்ரெஸ் சொல்லுங்க. சிஸ்டர் 9566 66 236 902. உங்க பேர்மா? சரண்யா மேம். ஓகே ஓகே, थैंक यू மேம். ஃபீஸ் செலான்லயும் பே பண்ணலாம் மேம், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல மேம். என்னது ஃபீஸ்? செலான் எடுத்து கூட பே பண்ணலாம் மேம். செலான் எடுத்து பே பண்ணலாம்னா எப்படி டைரக்டா கேக்குறீங்க? இல்ல மேம், நான் செலானா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து போய் பேங்க்லயும் பே பண்ணலாம் rather than ஆன்லைன். ஆமா, பட் எல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் பண்ணனும்ங்கறாங்க. அது எனக்கு வந்து கேட்டுக்கோங்க. அதுதான் இல்ல எனக்கு இது தெரியல, நீங்க கேக்குறது எனக்கு தெரியல. ஓகே மேம். நான் பசங்க let me check with them. மேம் நம்மளே மாதிரி இருக்காங்க மேம். சோ முடிஞ்சதா கொரிஸ்? மேம் லேப் क्वेश्चन பேப்பர் எப்படி மேம்? பிராக்டிகல் எக்ஸாம் பத்தி ஏதாவது சொல்லுவாங்களாங்க மேம்? பிராக்டிகல் எக்ஸாம் எப்படி அது கண்டக்ட் பண்றது, அந்த மாதிரி ஏதாவது டவுட்ஸ்? ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து 1 செகண்ட் சொல்லிட்டீங்க. ஆமா, பிராக்டிகல்ஸ் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு பிசிக்கலா எதுவுமே நடக்காது. சரியா? ஜெனரலா என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து பிராக்டிகல்ஸ்க்கு ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு, இப்ப பிசிபி கிளாஸஸ்க்கு வந்து இப்ப நீங்க அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி, பட் வந்து சின்ஸ் இட் இஸ் வந்து தியரினால நம்ம வந்து ஆன்லைன்ல அட்டெண்ட் பண்ணிட்டோம். பட் நம்ம பிராக்டிக்கலா அது மாதிரி அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது. அதனால உங்களுக்கு பிராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் இருக்காது. அதாவது உங்க எக்ஸாம்ஸ் ஆன்லைன்னால பிசிக்கலா பிராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் இருக்காது. பட் த எக்ஸாம் ஷெட்யூல் வில் கம் ஃபார் த ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ நீங்க தியரி மாதிரியே ப்ராக்டிகல்ஸும் அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க, அவ்வளவுதான். That you will attend the practical papers and so send through the couriers. எக்ஸாம் சென்டர் சொல்லி கேட்டுருக்காங்க. என்னமா எக்ஸாம் சென்டருக்கு? எக்ஸாம் சென்டர்னு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போது கேக்குறாங்க, அது எதுக்கு? எக்ஸாம் சென்டர்ல என்ன வருது உங்களுக்கு ஆப்ஷன்? நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் காட்டுது அதுல. அதுல சென்னைன்னு போட்டுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். இது வந்து ஆன்லைன், நீங்க எது செலக்ட் பண்ணா என்னப்பா, அது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு தோணுது. ஒன் பை ஒன்னா கேளுங்க, சொல்லுங்க. அதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வரும்பா. எக்ஸாம் நீங்க இது பண்ணும்போதே உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வரும். மேம் சென்டர் வந்து பர்టిక్యులரா இந்த காலேஜ் தான் வேணும் அப்படி வந்து சூஸ் பண்ண முடியாதா மேம்? சென்னையில பர்టిక్యులரா இந்த காலேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ண முடியாதா? அதான்ப்பா, ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க. அதான் நீங்க பிசிக்கலா எழுதுறதுக்கு அந்த மாதிரி சென்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்களா இருக்கும். இப்போ நீங்க ஆன்லைனால இட் மேக்ஸ் இது நோ டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஒன்லி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் மட்டும் தாங்க மேம் ஷோ ஆகுது. சோ ஒன்லி சென்னை வில் சூஸ். அப்ப நீங்க அத மட்டும் இப்ப வந்து எழுதிக்கோங்க. நீங்க இப்ப உங்க ஊர்ல கோயம்புத்தூர் இருந்தா கோயம்புத்தூர் பண்ணிக்கோங்க, அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. மேம் இன்டர்னல்ஸ் எப்படி மேம்? அது தியரி மாதிரியா மேம்? அது உங்களுக்கு ஆமா, அது வந்து MCQs வருமா, அப்ஜெக்டிவ் டைப் क्वेश्चंस வரும். ஓகே மேம். 1 மார்க் per மல்டி சாய்ஸ் क्वेश्चंस. ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே மேம். அது கொரியர் பண்ணுமா மேம்? அதெல்லாம் கொரியர் பண்ண வேண்டாம், அதெல்லாம் ஆன்லைன்ல சப்மிட் பண்ணுங்க. ஓ ஆன்லைன்ல. ஓகே ஓகே மேம். ஓகே மேம். क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் எப்படி மேம்? ஆன்லைன்ல வெப்சைட் அப்படி வருமா மேம்?
அதான் அது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த 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 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லா உங்களுக்கு எக்ஸாம்க்கு வருமா, எக்ஸாம் டைம் டேபிள் வரும்போது வரும். ஓகே மேம். மேம் क्वेश्चन பேப்பர் காட்டுறேன்னு சொன்னீங்க. क्वेश्चन பேப்பர் காட்டுறேன்னு சொன்னேனா? சோ அனுப்பட்டுமா உங்களுக்கு? மேம் இப்போ எனக்கு ஒரு குரூப்ல ஆட் பண்ணிருக்காங்க மேம், MCA ஒன்லின்னு சொல்லிட்டு. அந்த குரூப்பா மேம்? இப்போ நீங்க கேட்டிங்களா, நீங்க தானா சரண்யா? ஆமா மேம். A21 குரூப்பா? ஒன்லி MCA மட்டும் தான் மேம் இருக்கு. அப்படி ஒரு குரூப் இருக்காப்பா உங்களுக்கு A21க்கு? எஸ் மேம். மேம் நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கு மேம், நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கு மேம். நிறைய குரூப்ஸ் மேம், எதுலனா ஒண்ணுத்துல ஆட் சரி ஆட் ஆனா போதும். நீங்க இருக்கிற குரூப் லிங்க் கொடுங்க மேம். நான் இருக்கிற குரூப் லிங்க் ஏதோ ஒரு குரூப் இருந்தது மேம். MC 21 பேட்ச் இருக்கீங்க மேம். இல்ல இது கிளாஸ் இது ஃபுல்லா இருக்கு மேம். 257 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இது உலகத்துல எல்லாரும் எல்லாமே ஃபில் ஆறதுனால எல்லாத்துலயும் நான் இருக்க முடியாது. சும்மா கேக்குறோம். மேம் क्वेश्चन பேப்பர் காமிங்க மேம். One second. இந்த இது இன்னொரு குரூப் ஒன்னு இருக்கு, இது ஒரு குரூப் ஒன்னு இருக்கு. ஆதி லேப்ல ஏத்திக்கணும் இப்போ உட்கார்ந்து. மேம் எப்போ எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் மேம்? எக்ஸாம்ஸ் மார்ச்ல இருக்குமா உங்களுக்கு? மார்ச் செகண்ட் வீக் ஆர் தேர்ட் வீக்குக்கு அப்புறம் இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்லி, நாட் கன்ஃபர்ம்டு. யா மேம், ஓகே மேம். மார்ச் முடிச்ச உடனே ஜூன்ல எக்ஸாமா மேம்? செகண்ட் செம் எல்லாம் என்கிட்ட கேட்டா நான் டைரக்டர் கிடையாது, எனக்கு தெரியாது. வெயிட் பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. யா ஓகே மேம். இட் வாஸ் வெரி லேட், தட்ஸ் வாட் வி ஆஸ்க்ட் மேம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் ஹியர். இது வந்து ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர். ஆக்சுவலா உங்க பேட்சுக்கு இந்த டைப் கிடையாது கொஸ்டின். நான் ஒன்லி எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வரும் தான் காமிக்கிறேன். சரியா? திஸ் இஸ் நாட் யுவர் பேட்டர்ன். ஓகே ஓகே. இந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு கிடையாது. இது வந்து ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர். இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வருங்கிறதுக்காக நான் இதை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. சரியா? explain about the time sharing systems and explain the various operating systems. Write a so note on the schedulers and explain the necessary. நான் எதுக்காக இதை காமிக்கிறேன்னா இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சரியா? So these are all the important concepts. And so first இது page replacement and the disk formatting and various types of files and the directory implementation. இங்க பாருங்க. So various system components and design and implementation and inter-process communication, shortest job first scheduling algorithm, அப்புறமா demand paging, detailed note on thrashing and various file access methods and they explain the features of the Unix operating system. So நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் அனுப்புறேன். பாசிபிள் வந்து எந்த மாதிரி क्वेश्चंस வரும்ங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பட் ஐடியா கிடைக்கும். சரியா? ஓகே மேம். மேம் யூனிக்ஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் மேம் இந்த क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் ரிப்பீட் ஆக சான்ஸ், ஐ மீன் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस ரிப்பீட் ஆக சான்ஸ் இருக்கா இல்ல ஏதாவது வேற ஏதாவது இத தவிர்த்து வேற ஏதாவது பார்க்கணுமா மேம்? இந்த தவிர்த்து நீங்க உங்களோட சிலபஸ் கவர் பண்ணனும்ல, அந்த ஃபைல் ப்ரொடெக்ஷன் செக்யூரிட்டி எல்லாம் படிக்க சொன்னேனே உங்களை. ஓகே மேம். சரியா? உங்க சிலபஸை பார்த்து படிங்க. இந்த இதெல்லாம் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எதுல அனுப்புவீங்க மேம்? எல்லாமே உங்க குரூப்ல தான் அனுப்புறேன். எந்த குரூப் மேம்? நான் actually please share the notes with your groups. Yeah, okay ma'am. With all your groups. Guys, the previous year questions எல்லாமே வந்து யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்லயும் அவேலபிளா இருக்கு. Make note that. நம்ம சப்ஜெக்ட் கோட் நிறைய பேர் வந்து குரூப்ல இல்ல லைக் வந்து இல்லன்றப்போ क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் மட்டும் வெப்சைட்ல இருக்கு गाइस. அது வந்து எடுத்துக்கோங்க. previous year ID UN OM போட்டா வந்துரும். Please send the notes but along with your so pass the notes with but all of your groups. Okay? Yeah, கண்டிப்பா மேம். Okay, shall we leave the meeting students? மேம் குரூப் எப்படி ஜாயின் பண்ணது மட்டும் சொல்லுங்க. Yes ma'am. The group யார் கேக்குறீங்க? பூஜாவா? ஆமா. So பூஜா வந்து உங்க நம்பரை கொடுங்க, யாராவது ஜாயின் பண்ணி விடுவாங்க. Students please take this number. பூஜா இல்ல இது டெலகிராம்ல ஜாயின் பண்ணிக்கீங்க. குரூப் chat boxல இருக்கு. டெலகிராம் லிங்க் அனுப்புங்க. டெலகிராம்
ஆக்சுவலா டெலிகிராம் லிங்க் வந்து இந்த சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க. மேம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்றீங்களா? இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்ல முடியுமா? நான் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. அதான் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது CPU ஷெட்யூலிங், அப்புறமா இந்த டிஸ்க் ஷெட்யூலிங், அப்புறம் அந்த பேஜ் வந்து பேஜிங் அண்ட் செக்மெண்டேஷன் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், அப்புறம் இந்த ஃபைல் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் செக்யூரிட்டி, அதுல எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம். இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். இதை சுத்தி சுத்தி இதுல இருந்து தான் வரும். Ma'am, can we pay the exam fee through challan, ma'am? இல்லம்மா, அது எனக்கு தெரியல. நீங்க எக்ஸாம் செக்ஷன்ல தான் கேட்கணும். பட் ஐ am not so very confirmed whether that you can pay through challan or not. Okay, ma'am. Thank you. So okay, ma'am. Shall we leave the class? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank Yes, you. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, All the ma'am. best. Please sit and study. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so Bye. much. Bye, ma'am. Bye. Bye. Thank you.